بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویلکم ٹو فکر-e-Nau. آج ہمارے مہمان امبیسڈر کامران شفیع صاحب ہیں. وہ کچھ ذاتی وجوہات کی وجہ سے تھوڑا لیٹ ہو رہے ہیں، تو تھوڑی دیر میں ہمیں جوائن کر لیں گے. تاہم ہم اپنا جو ہے گفتگو شروع کر لیتے ہیں. تو آج کے جو موضوعات ہیں اس میں جیسا کہ پہلے عرض کیا گیا کہ عام طور پہ پاکستان کی سیاست ہی ہوتی ہے، اور آج کل سیاست میں جو ہے وہ لوگ ڈسکس ہوتے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہمارا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے، ہم اپولیٹیکل ہیں. تو جس کا یعنی کہ چیف آف آرمی اسٹاف کی اپائنٹمنٹ جو ہے وہ پاکستان کا سب سے بڑا ایشو اس وقت بنا ہوا ہے. ہونا تو نہیں چاہیے لیکن یہ ہے ایسا، تو کیا کریں. تو اس سلسلے میں کامران شفیع صاحب، جیسے پہلے آپ کو معلوم ہے، وہ فوج میں بھی رہے ہیں. کوئی ان کی ابتدائی جو سروس ہے فوج کی ہے، کیڈٹ اسکول میں رہے ہیں. پھر اس کے بعد میڈیا ایڈوائزر پرنسپل انفارمیشن آفیسر رہے ہیں. تو ان سے جو ہے وہ ان سے بات کریں گے. تو اس وقت جو صورتحال ہے وہ آپ کے سامنے ہے. ایک ایشو جو ہے جس پہ بات کرنے کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ محمد بن سلمان کا وزٹ پاکستان کیوں کینسل ہوا. اس پہ جو ہے یہ بلا ضرورت جو ہے وہ دونوں طرف سے، مسلم لیگ کی طرف سے بھی اور پی ٹی آئی کی طرف سے بھی، ایک ایسی بات، فضول بات کی جا رہی ہے کہ جی وہ اس نے جو وزٹ جو پوسٹ پون کیا ہے وہ اس لیے کیا ہے کہ عمران خان کا دھرنا ہو رہا ہے. اور دوسری طرف سے کہا جا رہا ہے کہ وہ جی آپ تو اس لائق ہی نہیں ہے کہ آپ کے پاس کوئی جو ہے وہ فارن ڈگنیٹری ہے. دونوں باتیں فیکچولی غلط ہیں. وہ محمد بن سلمان نے جو دورہ کرنا تھا وہ صرف پاکستان کا نہیں تھا، وہ ہندوستان کا بھی تھا، وہ فار ایسٹ کا تھا. اصل جو مدعا تھا وہ انہوں نے جانا تھا G20 کی سمٹ جو ہو رہی ہے فار ایسٹ میں، وہاں جو انہوں نے جانا تھا. وہ کہیں بھی نہیں جا رہے. تو ظاہر ہے کہ یہ اس کی وجہ جو ہے وہ کوئی کسی کا دھرنا یا کسی سے ملاقات یا یہ نہیں ہے. بلکہ پی ٹی آئی والے جو ہیں وہ سرکاری پارٹی لیول پہ نہیں، لیکن جو ان کا جو یوتھ بریگیڈ ہے اس لیول پہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ایکچولی محمد بن سلمان آ کے تو عمران خان صاحب سے ملنا چاہ رہے تھے، ان کے ساتھ تیمارداری کرنا چاہ رہے تھے، اور گورنمنٹ جو تھی وہ اس پر رکاوٹ ڈال رہی تھی، اس لیے انہوں نے پوسٹ پون کر دیا. لغو بات ہے یہ بالکل. تو یہ جو ہے اس قسم کی باتیں جو ہیں وہ نہیں ہونی چاہیے. یہ ایک اسٹیٹ لیول کا ایک آفیشیل وزٹ ہے، تو اس پہ جو ہے وہ اس کی وجوہات کئی ہو سکتی ہیں. اس سے پہلے جو چائنیز پریزیڈنٹ کا چائنیز شی جن کا جو وزٹ پوسٹ پون ہوا تھا 2014 میں، تو اس کی وجہ ظاہر ہے بالکل یہ واضح تھی کہ وہ اس کی وجہ یہی تھی کہ اس وقت وہاں دھرنا چل رہا تھا. چائنیز ایمبیسڈر نے بھی بات کی عمران خان سے، ان کی پارٹی کے لوگوں سے بات کی، اور گورنمنٹ نے بھی بڑی کوشش کی کہ بھئی آپ دھرنا کم از کم ایک آدھ دن کے لیے اٹھا لیں تاکہ وہ وزٹ ہو سکے. کیونکہ سیکورٹی کا بڑا مسئلہ ہے. آپ پرائم منسٹر ہاؤس کے باہر بیٹھے ہیں، سیکریٹریٹ کے باہر ہیں، عدالت کورٹ کے باہر ہیں، وہاں سارا کچھ وہیں ہے گورنمنٹ کا، وہیں انہوں نے آنا تھا. تو لیکن انہوں نے انکار کیا تھا. تو وہ دھرنا جو وزٹ تھا وہ پوسٹ پون، تو وہ اس وجہ سے پوسٹ پون ہوا تھا. وہ درست بات ہے. لیکن یہ جو اب وزٹ پوسٹ ہو، اس کی وجہ نہ تو یہ ہے کہ وہ عمران خان کی تیمارداری کرنا چاہتے تھے، نہ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ گورنمنٹ جو ہے وہ اتنی نااہل ہے کہ کوئی سے ملنا نہیں چاہتا، نہ اس کی وجہ یہ ہے کہ عمران خان کو کس کو دھرنا دینا آ رہے تھے اس لیے وہ نہیں آ رہے. دونوں باتیں لغو ہیں. اس کی جو بھی وجہ ہے وہ ہمیں ایگزیکٹلی ابھی اس وقت تک معلوم نہیں ہے، لیکن جب بھی اس کی وجہ معلوم ہوگی وہ وجہ وہی ہوگی کہ ان کی جو اپنے ڈومیسٹک وجوہات ہیں اس کی وجہ سے انہوں نے پوسٹ پون کیا ہے. کیونکہ وہ بہت سارے ممالک میں جا رہے تھے، دونوں جگہ سے انہوں نے وزٹ کو جو ہے وہ پوسٹ پون کیا ہے. تو اس لیے اس بات پہ جو ہے کوئی ہنگامہ کرنے کی، اس پہ کوئی بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اور لیکن یہ اوور آل جو ہمارا میڈیا ڈسکورس اور جو پولیٹیکل ڈسکورس ہے وہ اتنا ڈیجنریٹ ہو چکا ہے کہ اس قسم کی لغو باتیں ہم لوگ کرتے ہیں. تو اب میں کامران صاحب تشریف لے آئے ہیں. تو سر کین یو ہیئر می؟ Yes, I can. Can you hear me? تو آئی واز جسٹ فلنگ ان فار یو. تو میں وہ بات یہی کر رہا تھا کہ جو ہے وہ محمد بن سلمان کا وزٹ جو پوسٹ پون ہوا، اس کے جو ہے وہ بالکل دونوں طرف سے جو ہے وہ بے سروپا باتیں کی جا رہی ہیں. تو اس کی وضاحت کرنے کی کوشش کر رہا تھا کہ وہ اس کی جو بھی وجوہات ہیں ان کی اپنی وجوہات ہیں،
اس کی وجہ نہ پاکستانی گورنمنٹ ہے، نہ عمران خان ہے، نہ ان کا عمران خان کا دھرنا ہے. وہ بہت سے ممالک میں جانا تھا اس نے، وہ نہیں جا رہے. تو جو بھی وجوہات ہمیں معلوم نہیں ہے، لیکن وہ وجوہات نہیں ہے جو سوشل میڈیا پہ بتائی جا رہی ہے. تو سر اب یہ پہلی جو بات ہے وہ تو ہم آپ سے یہی پوچھنا چاہیں گے کہ آپ چیف آف آرمی اسٹاف کس کو بنا رہے ہیں، اور یہ بھی بتائیے کہ چیف آف آرمی اسٹاف بنتا کیسے ہے، کیونکہ بہت سے لوگوں کو پتہ نہیں ہے کہ وہ پرائم منسٹر اناؤنس کر دیں، اناؤنس کیوں نہیں کر رہے. اس میں ریٹائرمنٹ ایک ہے جو شاید 15 کو ہے، اس کے بعد ہوگا سمری موو ہوگی اینڈ آل دس. تو وہ پہلے تو ہم یہ بتائیے ہمارے ناظرین کو اور سامعین کو کہ یہ جو ہے اس کا پروسیجر کیا ہے اور کیسے اس کی جو ہے اپائنٹمنٹ ہوتی ہے. اس کے بعد یہ کہ اس پہ کوئی اگر آپ بتا سکیں، obviously انفارمیشن تو کسی کے پاس نہیں ہے کہ کون سوٹیبل ہوگا، کس قسم کا معیار ہوگا. جو میرٹ کی بات ہو رہی ہے، سینیورٹی کی بات ہو رہی ہے، اس میں کون سی بات جو ہے وہ زیادہ امپورٹنٹ ہوگی اور کیسے اس کو کیا جائے گا. اور اس کو سیاسی فٹ بال بنانا جو ہے وہ کس حد تک غلط ہے، اس کو سیاسی فٹ بال نہیں بننا چاہیے. تو سر اوور ٹو یو. تھینک یو سر. تھینک یو. ویلکم. تھینک یو رائی جی. السلام علیکم سارے ناظرین کو. وعلیکم السلام. دیکھیے رائی جی، جیسے میں بہت دفعہ لکھ چکا ہوں کئی سالوں سے، پاکستان ایک بڑا یونیک ملک ہے اور ہم بڑے یونیک لوگ ہیں. ہماری کیا بات ہے سر؟ وکھرا ٹیپ جو کہتے ہیں نا، وکھرے. ہاں جی، ہاں جی، بالکل بالکل. So, as I say, don't be too surprised if the sun rises in the west one day in Pakistan, or you are made to believe that it's rising in the west. So therefore, کہنا بڑا مشکل ہے. سننے میں یہی آ رہا ہے ابھی کہ جب سے جو سب سے سینئر موسٹ ہے اس کو بنائیں گے، جو صحیح بات ہے، جو بالکل صحیح بات ہے. اور یہ جو ہے کہ مجھے 6 دن پہلے ریٹائر ہو جائیں گے وہ جن صاحب اور اس لیے بن نہیں سکیں گے، یہ کیا نان سینس. You can announce his name and there's no retirement. You can give him a 5-day extension. اس میں کیا ہے؟ Where is the problem? کوئی problem نہیں ہے. And I think بڑی اچھی بات ہے that the senior most will be promoted. But let's see. As I say, we are a very unique country. دوسری طرف سے یہ بھی خبریں آ رہی ہیں that the incumbent is trying his level best to stay on. So I don't know. I really can't tell. I mean, nobody can. کوئی نجومی بھی ہوگا ٹاپ درجے کا تو پاکستان پہ we can't tell. Let's see what happens. But hopefully جو سینئر موسٹ ہے وہ بنے گا چیف آف آرمی اسٹاف، جو سیکنڈ جونیئر ہے وہ بنے گا چیف آف جوائنٹ اسٹاف. Because chief of joint staff is a toothless. I've disappeared. What's happened? No, you're here. Your picture is here. I can't see myself somehow. I don't know why. But that may be your problem on your screen. But your camera is fine. Your voice is okay. Good. I don't need to see myself. But is it okay? Am I okay? Achha, theek hai. I mean, you're fine. So therefore, one guy. Excuse me. One can't really tell. But let's just hope that is the senior most. As I was saying, جو چیف آف جوائنٹ اسٹاف سینئر موسٹ کو بنانے کا مطلب کوئی نہیں ہوتا، کیونکہ چیف آف جوائنٹ اسٹاف میں it's nothing. It's only a post office. And as a matter of fact, it should be given now to the other three, as we used to have one time. Remember Admiral Sirohi? What was his name? And then Air Chief Marshal Feroz, I think, even he was chief of joint staff. ایک ہی دفعہ ہوا. Absolutely. But they should make it a rule that the chief of joint staff will only be from the other two services. نیوی سے میرا سروہی رہا تھا ایک دفعہ. نیوی کا تھا، ایک دفعہ ایئر فورس کا تھا. تو یہ تو ہاں ایگزیکٹلی. بٹ دی آرمی claiming everything for itself is not good. It's not good at all. اس میں ایک تو یہ ہمیں بتائیے کہ جو ایک بات یہ بھی کہی جا رہی ہے، خاص طور پہ جو ریٹائرڈ فوجی ہیں وہ جو کہتے ہیں کہ جو سینئر موسٹ ہے اس کو نہیں بننا چاہیے. اس کے جو خلاف ایک بات جاتی ہے اپارٹ فرام دا تھنگ جو آپ نے کلیریفائی کر دی جو ارلی ریٹائرمنٹ والی 26 کو، وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ کیونکہ پی ایم میں لانگ کورس سے نہیں آیا، ریگولر کورس سے نہیں آیا، تو اس کا جو ہے وہ جو آفیسر ٹریننگ کورس ہوتا ہے جو وہاں سے آئے ہیں، تو یہ بھی ایک ان بلڈ بائس جو جیسے ہوتا ہے سروسز میں، کہ جیسے ہمارے یہاں بھی سروسز میں ہوتا ہے کہ یہ سی ایس ایس کر کے آئے ہیں، یہ پروموٹ ہو کر آئے ہیں، یہ لیٹرل انٹری آئے ہیں، تو اس قسم کی جو ہے اس قسم کا کوئی بھی ہوتا ہے یا ہے وہاں پر،
और ये क्या है ये ऑफिसर ट्रेनिंग से जो आते हैं लोग स्पेशल नहीं, ट्रेनिंग? बिल्कुल, this is all excuses. They all get the same training. आखिर ये ढोल सिपाही कोर्सेज जो थे ना, ढोल सिपाही नूरजहान बेगम के मैडम के गाने सुन के आ गए थे फौज में. Can you hear me? जी, perfectly, yeah. Okay. I still can't see myself. Anyway, so no, we had the Dhol Spikers also 6 months training karke PMA when they came out and became generals and chiefs of army staff. So usme koi nahi hai. This is all nonsense, and it's all excuses. The senior most, if he has made it to the rank of lieutenant general, obviously he's been trained well. It is obvious. Obviously, he's been a div commander, he's been a corps commander, he's probably been one of the staff officers in GHQ. So no, this is just an excuse and nothing else. Nothing else. Yeah. सर, दूसरा ये जो चीफ ऑफ जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ का है, इनिशियली तो इसका आइडिया यही था ना कि दिस शुड बी द सेंट्रल कमांड ऑफिस, लेकिन जो आर्मी चीफ थे ये अदर चीफ्स भी दे डिडंट एग्री टू इट. नहीं, वी डोंट वांट इट. इनका एज आई रिकॉल इट वाज मॉडल ऑन द अमेरिकन सिस्टम. जैसे यहाँ पर जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ है, इज इन चार्ज ऑफ ऑल द फोर्सेस, तो इसी पे था. और कैन यू रिकॉल दैट कि कैसे ये बना था, क्या इसका आइडिया था? और फिर बाद में ऑल दीज थ्री चीफ्स डिड नॉट एग्री टू दैट, तो वो फिर उसको जो है बस ऐसे this happened in Mr. Zulkarnain Bhutto's जी कॉन्स्टिट्यूशन में था नहीं, दिस वाज गिवन इन द कॉन्स्टिट्यूशन. हाँ, when General Gorasan had mutinied for a time, he refused to send the army in to head the Punjab government when the police went on strike, and that is what made Zulkarnain Bhutto change the CNC, Commander-in-Chief of the Army, Commander-in-Chief of the Navy, Commander-in-Chief of the no Commander-in-Chief. Commander-in-Chief will be the president, and the chiefs of staff of the various services. But it was always known that power जो है वो फौज के हाथ में है. देखे ना, chief of joint staff अगर बैठा हो, what can he do? Nothing. He is nothing but a post office. It's a ceremonial post. It's just to give the second junior chap 3-4 साल नौकरी, a few hundred more plots, some travels abroad. That's what it is. It's nothing else. इसको खत्म ही कर दे तो बेहतर है. It's just a drain on the country's economy. It's a huge headquarters which amounts to nothing. It's only ceremonial. कोई लेक्चर रख लिए या कुछ कर दिया और विजिट यहाँ वहाँ कर दी. It's इतना बड़ा स्टाफ है उनका. इतना बड़ा स्टाफ है उनका. Happen to their office at least. Exactly. And then the साथ housing, फलाना ढिमका, ये plots, you name it, you know, everything that goes with high office is there. So in my view, it should be abolished, and you just have chiefs of staff of 3 services answerable to the defense minister. मगर हमारे मुल्क में नहीं होता ये. नहीं, वो defense minister is answerable to the chief of army staff. You know what I mean? He goes and visits him in GHQ. The chief of army staff is below his dignity to visit the defense minister. In India, indeed, the defense secretary is senior to the chiefs. I mean, come on. He's the defense secretary, a full secretary of the central government. लेकिन हमारे यहाँ भी सर ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस है, उसमें तो यही है. आई रिमेम्बर ड्यूरिंग ज़ियाउल हक़ टाइम हमारी नौकरी में उसी वक्त शुरू हुई थी कि ये जो ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस में इनकी नंबर पीछे आता था, जो चीफ्स हैं सारे, तो ये दे रिजेंटेड इट. और उसके बाद फिर ये प्रोटोकॉल में वो ब्रिगेडियर ज़मीर थे चीफ ऑफ प्रोटोकॉल फॉरेन ऑफिस में, तो उन्होंने शायद कर आके फिर इनकी जो सिविलियंस की लाइन अलग अलग थी. उस वक्त एयरपोर्ट पे होता है जो रिसेप्शन है. अब तो खत्म कर दिया. तो फिर इनकी लाइन अलग कर दी. फिर उन्होंने इनकी जो चीफ्स की लाइन अलग कर दी थी. इधर सिविलियन के खड़े होते थे एक साइड पे, उनसे हाथ मिला के, जो देन द गेस्ट विल गो एंड मीट दीज 3 or 4 of them standing separately. Exactly. So therefore, as I say again, कुछ मालूम नहीं क्या होगा, कैसे होगा, but it's not good that we are saying.
what we are seeing. तो बेहतर यही है कि senior most बने, and then let's get on with it. Sir, whosoever is made, if some political party starts agitating against him, criticizing him, so will it not become controversial? How that can be avoided? No. You see, no political party has ever done it before. It's only Ladla's party, which is why I am so suspicious about what's going on. He is being allowed to get away with blue murder. I mean, जैसे ये यूथिये जो ये बकवास कर रहे हैं हमारे आर्मी चीफ के खिलाफ, ISI के खिलाफ वगैरह. I mean, हम जरा लिखने दो 5 साल कैद है और यूथियों को कोई कैद नहीं है. Nothing. I mean, so there's something going on, Raiji, which I can't put my finger on. I mean, देखे ना, अगर 16 बंदे 12 चारपाइयाँ और 2 मंजियाँ लेके बैठे हैं GD रोड पे और कहीं जी हमने ब्लॉक कर दिया है, तो you let them do it. एक लित्र की बात है, लित्र 2 चपेड़े की बात है, that's all. तो क्यों नहीं हो रहा? What is stopping the government from acting? Please tell me. Now, Khwaja Asif, our defense minister, he had a tweet yesterday. कि पहले जब चीनी सदर आ रहे थे तो इसी ने इमरान खान ने धरना करके 2013 में उनका मुलतवी कराया. अभी MBS आ रहा था. दिस इज अ फेडरल मिनिस्टर सेड दिस. जी. तो इसी इमरान खान ने MBS का जो है वो करा दिया मुलतवी. That's what the government is saying. आप कुछ और कह रहे थे शुरू में, लेकिन government is saying this. So the point is why isn't Imran Khan not caught by his ear and shoved into Haripur jail under the MPO, made because of public order? I mean, ordnance, you know, I mean, everybody's been there, done that. So what's so special about this man? Which is why the suspicion is that there's something going on behind the scenes, which I certainly can't put my finger on. But it is not something that is hidden from the Chief of Army Staff, or from the ISI, or from MI. I mean, they've got long tentacles, long hands, firm hands. ये सारा एक मिली भगत है. It's all नूरा कुश्ती. So I just hope it doesn't redound badly on the country. I hope you are wrong. I hope you are wrong, and I pray you are wrong. I always say mud in my mouth. Mud in my mouth. I would rather be in the cover than be right. So I hope to God I'm wrong. But I mean, what is going on? What is going on? This is really unprecedented and really dangerous. उसने एक चीज थी मोटरवे में वो करके सुराख करके सिलों के साथ they're putting up tents on the motorway. I mean, I don't know whether it's right or wrong, but I saw the picture. Literally वो इतना बड़ा हथौड़ा और एक वो कील ठोक रहे हैं बीच में कि जी हम यहाँ तंबू लगाएंगे मोटरवे के बीच में. So what is going on? I'd like somebody to tell me. I hope DGISPR is this thing. And I don't know legally, मतलब है कि जो freeways हैं, motorways हैं, they are under the federal government, I suppose, because transport, जो communication है, that's the federal subject. They are. So then, why is it being allowed to happen? Motorways. The defense themselves is tweeting about it. Why don't they do something about it? मैंने वापस tweet किया. मैंने कहा बिल्कुल सही फरमाया आपने ख्वाजा साहब. तो उसको बंद करें अंदर करें जेल में इमरान खान. Put him in jail under the NPO. अब क्यों नहीं कर रहे? So I don't know. It's a messy situation, and I just hope the country comes out of it in one piece. I repeat myself, in one piece, because I see big dangers ahead. I really see very big dangers ahead. Allah khair करे सर क्या कर सकते हैं. अच्छा, going on to the next thing, ये अब इमरान खान जो हैं वो कह रहे हैं कि जो अमेरिका ने कॉन्स्पिरेसी की थी वो एक्चुअली कॉन्स्पिरेसी नहीं थी, and that cipher thing is behind me, and we want good relations with America, and the government which I want to lead will have close friendly relations with every country, particularly the United States. So what happened to that cipher thing and regime change and all this? So why is he doing that? Why is he? He is known as the master of U-turn, but this is isn't it going too far? Much more than that. He is a known dunce.
He should be wearing a dunce's cap all the time. He's an absolute fool. And we've seen that. We've seen that. See what he's done to the country, for God's sake. 4 साल के अंदर क्या नहीं किया इस बंदे ने मुल्क के साथ, and his Hawaris and his Hamnawa, like that Asad Omar and all. They're all a bunch of fools. And the way they've ruined the economy, the way they ruined Pakistan's relations with every country in the world, सबसे बड़ी बेवकूफी थी. And what did they do? They threw 2 fine ambassadors under the bus, Dr. Asad and the present man who is in Washington DC. I mean, just imagine under what cloud they must be functioning. So he's just an idiot. He doesn't know what he's saying. Whatever comes into his mind, he says it because he has protection. Remember that. Because he has protection, he can say what he wants, and when he gets away with it. मैंने तो बल्कि PML को कहा, जो second tier leadership है, कि बिल्कुल अच्छी बात है कि Prime Minister शहबाज शरीफ और मियां नवाज शरीफ और Mariam Bibi and these people, the top leadership should not study their mouths like Imran Khan does. But how about the others? Why are they going on calling him Imran Khan Saab, Khan Saab, Flana Dhimka? Deal with him like he's dealing with you. वो तुम्हें चोर डाकू कहता है, तुम आगे से कहते हो खान साहब. उसको बुलाओ टिरियन का अब्बा, तुम क्यों नहीं बुलाते? उसे बुलाओ बॉल टैंपरिंग खान, उसे कहो कि तुमने बॉल टैंपरिंग इसने शुरू की थी. I mean, yeah. Why are you playing with him like he's a little doll? I mean, what's going on? तो क्या है इसके पीछे? क्या चीज है? Who is there big enough or powerful enough जिसके डर से कोई नहीं कुछ कर रहा? We need to know. We need to know. सर ये दूसरा मसला ये है कि सुप्रीम कोर्ट जो है, अब ये उसकी तरफ सब लोग देख रहे हैं. एक तो ये कि हर बात सुप्रीम कोर्ट में लेके जाना है, ये जो मसला लेजिस्लेचर का है वो भी सुप्रीम कोर्ट में जाता है, जो एग्जीक्यूटिव का है वो भी सुप्रीम कोर्ट में चला जाता है, लॉ एंड ऑर्डर का मसला वो सुप्रीम कोर्ट में चला जाता है. एक तो सुप्रीम कोर्ट जो है वो उनका ये बड़ा अनफॉर्चुनेट टेंडेंसी है कि वो हर जो है रिट पिटीशन को एक्सेप्ट कर लेते हैं. ठीक है, प्रेजेंट जो हमारे चीफ जस्टिस हैं उन्होंने सुओ मोटो का जो है वो रुझान काफी कम किया हुआ है, विच इज गुड इन वन सेंस. लेकिन ये कि हर जो है रिट पिटीशन जो भी आती है उसको एक्सेप्ट करके बैठ जाते हैं. अभी जो है वो हर मामले के लिए FIR दर्ज करने के लिए वो सुप्रीम कोर्ट है. अभी जो फिर इन्होंने कहा है कि जी हम फिर दरखास्त दी है सुप्रीम कोर्ट में कि जी FIR सही दर्ज नहीं हुई, इन लोगों का नाम दर्ज करें. और ये एक मसला है. दूसरा ये कि सुप्रीम कोर्ट अब अगर कोई रोल प्ले करना चाहे तो क्या रोल प्ले कर सकती है, विच दे शुड नॉट, बट दे आर डूइंग इट. सो और फौज वाले जो है वो कोई रोल प्ले नहीं करना चाह रहे, एटलीस्ट नॉट पब्लिकली. तो अब सुप्रीम कोर्ट क्या रोल प्ले कर सकती है टू डिफ्यूज दिस सिचुएशन, टू नॉर्मलाइज द सिचुएशन? इज देयर एनीथिंग द सुप्रीम कोर्ट कैन डू और शुड डू? I think this whole thing started when during Khaqan Abbasi's premiership, they wanted to abolish NAB or bring big changes to it. Abolish, actually, which was just the right thing to do because we have other investigative agencies. तो सुप्रीम कोर्ट ने उस वक्त कहा कि अगर वो जो छोटा जज था उसने कहा कि अगर करोगे तो we'll resurrect it. Well, the government should have done it. They should have disbanded it and let the Supreme Court bring it back. Let it. ताकि उनके सर पे पड़े ना जो भी न्याय करता है या नहीं करता. इतने बंदे मर रहे हैं उनकी इसमें, सर से पांव तक चूमूंगा वगैरह वो सब कुछ चल रहा है, and you don't do a thing. Nobody says anything. So everything is standing on its head, Raiji. That is the point. So at that time, the government should just have put its foot down. Law and order, all of this is the government's job, not the Supreme Court's. Not, yeah. But they are a supra government. So now we have 3 governments actually. One so-called elected government. One, the government run out of Rawalpindi Appara, and the third government run out of the Supreme Court. So there are 3 states. Supreme Court 3 states within the state. Yeah. Is the Supreme Court deciding ये जलसा कहाँ होगा, ये धरना कहाँ होगा, ये रेड जोन की लिमिट्स क्या होंगी, and all this? Exactly. And then saying unbelievable things like, oh, it's possible he didn't get the message. It's
Possibly didn't get the message. That's why they went on to Dechock. I mean, it defies description. As I say, we are a very unique country, Pakistan, and we are a very unique people. And therefore, our army, our government, our Supreme Court is also unique. So they can do what they want. सर दूसरा जो है एक और क्वेश्चन जो विच इज नॉट डायरेक्टली रिलेटेड तो वो 18th अमेंडमेंट के बारे में है. मतलब आई हैव बीन अ सपोर्टर ऑफ 18th अमेंडमेंट, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी एंड ऑल दिस, जो हमारे यहाँ खराबियां रही हैं, लेकिन जो सिचुएशन इस वक्त बनी हुई है वो उसमें आप देखिए कि ये केपी और पंजाब जो है वो practically they are defying the central government, not just the central government, they are defying the laws. Police जो है they are helping protecting the protesters. वो उन्होंने सड़कें बंद की हुई हैं, उनको वो हेल्प कर रहे हैं पुलिस वाले, बजाय उनका लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना उनकी जिम्मेदारी है. लोग अस्पताल नहीं पहुंच सकते, दफ्तर नहीं पहुंच सकते, स्कूल नहीं जा सकते. तो ये जो सिचुएशन है, दिस इज आई डोंट वांट टू कॉल इट अ म्यूटनी और रिवोल्ट और एनीथिंग लाइक दैट, बट दिस इज रियली वेरी सैड. एंड मुझे कम से कम 18th अमेंडमेंट के बारे में अब जो है वो मुझे शक होने लग गया है. So what would you like to say? Yeah, can I be excused for 1 second? There's somebody at the door. Let me just see him off. Just 1 second, please. जी please. I'm sorry. तो अब हम अपनी गुफ्तगू जारी रखेंगे. वो हमारे जो मास्टर शफी साहब हैं उनका कोई मेहमान आ गए इन बिटवीन और वो घर में अकेले ही होते हैं, तो उनको ये काम भी उनको खुद ही करना पड़ता है. तो वो मेरा ख्याल है अभी वापस आते हैं तो फिर उनसे गुफ्तगू हम जारी रखेंगे. तो उसमें जो है वो मसला वो यही है कि हमारा जो प्रोग्राम है वो रिमोट से होता है और हमारा कोई स्टूडियो वगैरह नहीं है सच, तो इसलिए ये छोटे छोटे मसले जो है बीच में आते रहते हैं. तो कामरा साहब इज बैक लकीली, तो सो लेट्स गो टू हिम. सर वो 18th अमेंडमेंट के बारे में मैं अपने शकूक का इजहार कर रहा था. देखिए, पॉइंट ये है, I heard yesterday, I don't know whether it's true or not, that even the Gilgit-Baltistan had sent its police into Punjab to protect the protesters under Rwanda. How come? How is this possible? देखिए, Gilgit-Baltistan is completely militarized, okay? It is completely under the heel of the Pakistan army. Let's face facts, for God's sake. बड़े हो गए हम, 76 साल होने वाले हैं हमें. So we are old people now. So let's face facts, for God's sake. Gilgit-Baltistan की police can move without a signal from the army, can it, or the ISI, and it comes down to protect Imran Khan in the Punjab. Punjab is headed by the Chaudhrys. Who are the Chaudhrys? Please tell me. If the Chaudhrys are not Rawalpindis and Apara's own people, who is? So how is this going on? Do you see what I'm trying to say? So mud in my mouth, but 2 and 2 is 4. At the most, it's 4.5. It can't be 10. So 2 plus 2 4 hota hai, right ji? So what the hell is going on? Forgive my language. What is going on? I mean, Pakistan is fraying at the edges. You have visits being postponed, especially of Saudi. And mark you, Saudi Arabia is the one that really bails us out. Let's face it. Far more than the IMF. So why is this being allowed to happen? Please tell me. The economy is going down. The economy का जो है, who will come in invest in Pakistan? यार तनख्वाहें सऊदी देता है, खुदा का वास्ता है यार. हमारा एक फॉर्मर चीफ उनका बना हुआ है, they call him deprecatingly a चौकीदार, but anyway, he is one of the top security chiefs. A chief of army staff of Pakistan is a security chief for another country. I mean, so what's going on? क्या हो रहा है ये? I'm totally flummoxed. Honestly, I'm totally flummoxed. But it's time we faced facts. It's time we stood up and said what is right, for God's sake. And not abuse people out of hand like the UTIs are doing. Not that, but just criticize what is wrong and point out what should be done.
सर उसमें ये भी है कि जो इन दिस काइंड ऑफ सिचुएशन वेयर ट्रूथ इज मडेड एंड जो है वो हर तरफ से झूठ बोला जा रहा है, हर तरफ से जो है बातों को जो है वो ट्विस्ट किया जा रहा है, तो उसमें जो है वो अब इस वक्त जिम्मेदारी जो बनती है वो ओपिनियन लीडर्स की बनती है, नॉट द पॉलिटिशियंस बट अच्छे इंटेलेक्चुअल्स, खा वो मीडिया में है, खा वो यूनिवर्सिटीज में है, खा वो रिलीजियस सर्कल्स में है, खा वो नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस में है, तो उनकी जिम्मेदारी बनती है। एक तरफ हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान में जो है डिसेंट काफी है अपेरेंटली जब इफ यू गो थ्रू द मीडिया, लेकिन एट द सेम टाइम आप ये भी देखते हैं कि बहुत सारे जो है वो सीधा सीधा झूठ बोला जा रहा है। तो इसमें सूरत में जो इंटेलेक्चुअल जो जैसे कैन यूज द वर्ड इंटेलेक्चुअल इंसर्जेंसी, so is that the answer? Can that do something to change the things to bring out the truth to the people? The intellectuals should exercise some responsibility of theirs and take up these causes. So but yes, all Pakistanis intellectual तो एक ऐसे वो है ना दे देते हैं हम एक sort of intellectual उनका मेगाफोन होता है ना, intellectual मेगाफोन है. all Pakistanis have the perfect right to stand up and say what is right and what is wrong and what they think. I mean, as when I was named a traitor by ISI because I wrote against stupid ideas like strategic depth in Afghanistan, a country which to a man hates you. So I was named a traitor. I wrote an article saying, don't do that. Talk to me as a Pakistani. Talk to me and tell me I'm wrong. Don't just label me a traitor, because I'm not a traitor. I love this country as much as you do, probably more. I have no power. You have the power. So speak to me as a citizen. Speak to any citizen and tell them why they are wrong. Try and convince us, for God's sake. Don't give us titles or these awful things like traitor or Flana, Indian agent, Israeli agent. Kaise Israeli agent bhi? Kyun? Why? Why? Just because I say that there's a wrong policy? You can't have strategic depth in a country that hates you. And how are you going to have it with all those damn passes? What are you going to do? You take your Pakistan Air Force to Kandahar Airport. I mean, what are you talking about? So no matter what you say, baat ye hai that when a certain institution has complete and utter powers over every other institution, let me repeat myself, over every other institution, for fear of contempt, I'm not naming the institution, but you know what I mean. If one institution has the power over every other institution, what is going to happen? This sort of gand will happen. When you bring in known inept people, fascists into power, and you keep them there and you protect them for 3-4 years while they destroy the country completely. $105 पे डॉलर था, आज क्या 200 पे? खुदा का वास्ता है सोचो कुछ. और वो ही हुआ जब खतरा हुआ कि भी तनख्वाहों के पैसे नहीं होने for the massive security forces we have. तो क्या किया? They tried to bring in people who know something about the economy, like the PMNN. I mean, how can this go on? By the way, Rai Sahab, I've seen here, I'm backstage, only the host can see you. The host may add you to the broadcast at any time. Be ready. So you have to add me to it, apparently. No, you are here. He tells me to remove. I can only remove. You are already added here. I can't see you. Start can be kiya, sab kuch kiya. God knows. You are now removed. Now you are to the stream. Achha, you are on the side. Now you are in the center. Oh, what's going on? So there's some problem with your screen. There is some problem with your probably heavier. So because on my side it says remove
I can remove you. Now I have removed. Now it says you can add. Now I have but added you back. no, but you can see me, right? Yeah, everything is fine. I can Okay. hear you. Doesn't matter. Doesn't matter. As I say, I don't need to see myself. So Chale, next, what are we talking about? या नेक्स्ट सर इसमें ही था कि ये जो एपॉलिटिकल वाला जो किस्सा है, मतलब ये एवरीबॉडी सेज कि वो भी कहते हैं हम एपॉलिटिकल हो गए हैं, हम भी चाहते हैं कि वो दे शुड नॉट इंटरफेयर इन पॉलिटिक्स। लेकिन जितने उनके एंटेगलमेंट पॉलिटिक्स में है और पॉलिटिक्स से भी ज़्यादा जितने उनके जो है इन्वॉल्वमेंट पाकिस्तान की इकोनॉमी में है और जिस तरह वो इकोनॉमी चलाते हैं उसके लिए दे नीड पॉलिटिकल इंटरफियरेंस के जी हमें फिर पैसे दो, हमें ये करो वो करो, हमें इस तरह प्रोटेक्ट करो इकोनॉमी पे। तो वो उसको जो है अगर वो चाहें भी पॉलिटिकल होना तो वो हो सकते हैं और क्या नहीं हो सकते, और अगर हो सकते हैं तो कैसे, एकदम तो नहीं हो सकते कि मैंने एक दिन खड़ा होकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी कि हम ये पॉलिटिकल हैं भाई, तो ऐसे तो नहीं होता। सेंटर ऑफ ग्रेविटी अभी वही है। So how this process, I believe it will be a process. So how this process will or can unfold? They're not about to give up their 4G foundations and Askari banks. And, No, we don't want them to give up. My personal view is they should run it as a business. Yeah, all they need to do, and there is no third way. I've been saying this to General Bajwa through DGI-SPR for 3 years now. That what you need to do is to make an apology to the people of Pakistan, and particularly to the Prime Minister, who was doing pretty well by the name of Mian Nawaz Sharif. You need to apologize and say, Ghalati hui, we will never do it again. And enter into a new social contract with the people of Pakistan who pay you. Right. Who pay you. यानी वो 116 प्लॉट है एक रिटायर्ड जनरल के, 116 खुदा का नाम ले यार। अगर 5 करोड़ का एक प्लॉट है या 7 करोड़ का, तो 116 खुदा का वास्ता है यार। कर्नल नामुर रहीम ने कहा मतीउल्लाह जान के शो पे कि वो शुएब जो है, शुएब जी 116 प्लॉट उसके, 116। I mean, दिमाग मानता है ये चीज। और मुशर्रफ ने कहा जी वो उसका संगीत दोस्त था, वो उसने कहा और ले लो, जिसने मर्जी मेरे पास आओ मैं देता हूँ। वो तो मालिक है पाकिस्तान के। So what is going on? जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया in the old days, जो इंडियन आर्मी को या ब्रिटिश इंडियन आर्मी को जो उन्होंने जमीनें दी थी within cantonments to build their barracks and lines, unit lines, उनको बाहर भेज दिया लाहौर के, और they have all been converted into general colonies. What is going on? That land wasn't yours. That land belonged to the government of Pakistan, not to the defense ministry. तो उससे पहले तो ये भी था ना कि जो कंटोनमेंट एरिया है वहां पर जो है सिविलियन को रहने की इजाजत नहीं थी। अयूब खान started that and allowed civilians to own property there. It's been a constant slide. There used to be an excellent central government service called the PMLNCS, Pakistan Military Lands and Cantonment Service. They're fine officers it had, very fine officers. My first CO, Colonel Jamal, then later Lieutenant General Jamal, his father was in that PMLNCS. So they were called cantonment executive officers and so on. And they were the ones who looked after government lands. Mark you, federal government lands. So what did Zia do? And then after that, Musharraf, they converted that into a military service itself. So the DG is a general. उसके नीचे वाले जर्नल है, कोई इक्का दुक्का होगा for the civil service बंदा, मगर it's been taken over, and so they convert the use of land, जिसे कहते हैं ना, they've converted the use of land into army housing, into plots to give out, वगैरह। So I didn't know that military land and cantonment service जो था वो जो civilian services में शामिल होती थी, CSS, that has been abolished. It's not been abolished. That's what I'm saying. Quietly they've taken over, and the DG बना दिया अपना, हालांकि उनका अपना अफसर होता था, a civilian
who was DG. He sat in the Ministry of Defense, but he was a DG of the civilian from the CSS. It was a fine service, some very fine officers in it. I knew them also. And now they are no more. It is virtually under the Quartermaster General. Oh, अच्छा. So सिखाई जो मर्जी करते फिर रहे हैं यार, एंड ये ऊपर से कह देना कि हम ये पॉलिटिकल हो गए, कोई बिल्कुल नहीं हुए. जब तक ये माफी नहीं मांगेंगे, जब तक एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट नया नहीं करेंगे, एक सीधी नहीं होनी बात. बिल्कुल वेरी सैड, वेरी सैड. सर ये इसके लिए क्या क्या करना चाहिए? मतलब ये जो अब ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशन की बात होती है, जैसे आप कहते हैं कि ये दे शुड अपोलोजाइज, दिस इज न्यू सोशल कॉन्ट्रैक्ट, तो ये होगा कैसे? With this polarized political situation, with this military interest and all this, is it even possible? It'll all be fine if you have a Truth and Reconciliation Commission. We have some very fine Pakistanis. अच्छे लोग भी पाकिस्तान में हैं. It's a fine country with good people. अच्छे लोग आप करें, आप 8-10 बंदे हो, 11 हो, whatever. Have a Truth and Reconciliation Commission and let people come and tell their sins, as happened in South Africa. मगर वहाँ Bishop Tutu था, who was a lovely man, and I've seen pictures, I've seen documentaries where white policemen went and washed the feet of native black women. They would wash their feet and say, "I'm sorry, I tortured your son, and this is please forgive me," and they cried. You know, this whole thing has to come to that extent. देखो ना क्या हमारे हुआ यार, पहला प्राइम मिनिस्टर शॉट, साथ खड़ा, आई थिंक वी टॉक्ड अबाउट दिस बिफोर, साथ खड़ा बंदा वो डीएसपी वो उसको मार देता, जो था वो असैसिन, वहां खत्म होगी बात. भुट्टो को ट्रम्प अप चार्जेस पे आपने टांग दिया, बेनजीर सर में गोली मारी, यू अटैक्ड प्रोसेशन, हंड्रेड्स ऑफ पीपल डाइड. नवाज शरीफ को आपने क्या नहीं किया, अटक जेल में बंद कर दिया भाई, अटक फोर्ट में, वो एसएसजी का जो है. जी. और ये इमरान खान को कुछ भी नहीं हो रहा. So again, we have to keep coming back and back and back to that. What the hell is happening? कौन कर रहा है? इमरान खान की भी जान नहीं है, वो तो 3 दिन नहीं रह सकता जेल में, 3 days. We are in a very bad way. We are in a very bad way. Our country is facing extreme danger, IG. But दुआ करें ठीक रहे काम. चलिए सर, on this note, not a happy note, I would say. तो दुआ पे खत्म करते हैं, as we always do, and that's a sign of really helplessness actually. पर एक चीज मैं कह दूं, कल ही एक वो छोटा सा शॉट आया है, 2 मिनट का 3 मिनट का, मैं भेजता हूँ आपको, अगर आपने नहीं देखा तो. वो जो मुशक्कती था मियां नवाज शरीफ का. जी, I saw that. जी, you saw that? जी, उसका इंटरव्यू है. How heartwarming, heartwarming. यानी अरबपति बंदा 3 दफा प्राइम मिनिस्टर रहा हुआ, और उसे कह रहा है ना बेटा मेरे साथ इधर आके बैठो, तुम क्यों नीचे बैठो, इधर आके बैठो, खाना खाओ मेरे साथ. You know, I mean, so God bless him and God bless our country. Really, ये हमने बड़ा गलत किया, बहुत गलत किया. अल्लाह खैर करे यार. चलो सर, दुआ करते हैं अल्लाह खैर करे, better sense prevails and Pakistan survives. I'm sorry I got late. I had family over. Then I had a terrible pain in my neck and so on and so forth. But I'm sorry. That's okay सर, वो हमारा प्रोग्राम ऐसे ही होता है, मतलब हमारा कोई हम कोई स्टूडियो में तो नहीं बैठे हुए, कि हमारा कोई ऐसा तो नहीं है. No, give me time to be. तो ठीक है, तो इंशाल्लाह वो हम नेक्स्ट प्रोग्राम जो है वो स्केड्यूल करेंगे. आज आपने लिस्टर्स को कह दो कि सब्सक्राइब करें और वो बटन जरूर दबाएं. जी, बेल आइकन. We always say that please subscribe to our channel and click the bell. खुश रहो. अल्लाह पाकिस्तान को बचा दे इंशाल्लाह सर, बचेगा पाकिस्तान पाइंदाबाद. और इस दुआ के साथ कि अल्लाह मियां पाकिस्तान को सलामत रखे, उसको वो तरक्की करे, और हम सब भी जो हैं वो उस खुशहाली को देखें इंशाल्लाह. खुदा हाफिज सर.